ఇక్కడ వాల్యూమ్ చేంజ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ అనుకున్నప్పుడు వర్క్ కూడా స్మాల్ అవుతుంది కాబట్టి dw indicates that work is small for small change in from volume. A to B, isothermal expansion takes place. Now by At applying B, integration, now total in work isothermal expansion, pressure, volume both change. Hello students, question number 3. Now we will discuss obtain an NEQ expression for number the 2 work from done. the chapter Thermodynamics, intermediate first year textbook, page number 255. Question చదువుతాను. Describe the working of Carnot engine. Obtain an expression for its efficiency. We need to find. We need to write Hello working students, of how are you? Carnot engine. You know, working of Carnot engine is nothing but We are the going to area discuss enclosed by about AB thermodynamics total work on done. NEQs. If you want to observe intermediate first year textbook, page number 255. Question number 1. Question number 1 given as define two specific heat capacities. Define two specific heat capacities and derive the relation between them on the basis of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Okay. First we will derive the specific heat capacities of a gas. Firstly, at a constant pressure, the amount of heat required to raise the temperature of 1 unit mass of given gas through 1 degree is called specific heat capacity of gas at constant pressure. Denote by the letter C suffix P. Specific heat capacity of gas at a constant pressure Cp. Again, at constant pressure should be constant. If you take ideal gas having 1 unit mass, then you need to raise the temperature. How much amount of energy is required to raise the temperature through 1 degree is called specific heat capacity of gas at a constant pressure. From the definition, Cp is equal to dq divided by m dt, where dq is amount of heat supplied, m 1 mole of gas, dt change in temperature. Okay, dt is change in temperature. If you want to write SI units, dq energy joule by mass kg, dt temperature Kelvin, joule by kg Kelvin, SI unit. And also CGS units are, this is SI unit system. If you want to write CGS units, energy in CGS units calorie per mass grams degree Celsius, calorie per gram degree Celsius. Specific heat capacity of gas at constant pressure. And we have two types of capacities of gas. Another one is
at constant volume, at constant volume, the amount of heat required remaining, you need to write the same as specific heat of a gas at constant pressure. ఇక్కడ ఎట్లా అయితే రాసామో ఇక్కడ వరకు 1 degree, ఇక్కడ వరకు remaining same definition is called specific heat of a gas, specific heat capacity of gas at constant volume. C suffix V తో డినోట్ చేస్తాం. ఫ్రమ్ ద డెఫినిషన్, ఇక్కడ డాట్లు పెట్టాను కదా, సేమ్ ఇదే డెఫినిషన్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి. ఫ్రమ్ ద డెఫినిషన్ C suffix V that is equal to dq divided by m into dt, where dq is amount of heat supplied, heat energy. If I write SI units, joule by mass kg, temperature dt, Kelvin. And CGS units are calorie, energy, CGS units calorie per mass gram degree Celsius. These are the CGS units. Okay. Now we will derive the relation between Cp and Cv. We will see what is the relation between Cp and Cv. You need to remember the equations or formula of Cp and Cv. I will erase the question. Okay, now we will see the relation between Cp and Cv. Before that, ఒకసారి ఫార్ములా రాసేస్తాను. Cp is equal to delta Q by m delta T. Cv is equal to delta Q divided by m delta T. From these two equations, if mass of the given amount of gas m is equal to 1 mole or 1 kg, 1 mole, that will be 1 mole, then m become 1. Now the formula Cp can be written as, by doing cross multiplication, dq is equal to Cp dt, and Cv can be written as dq is equal to Cv dt. Since it is takes place at a constant pressure, suffix p, you can able to write it is takes place at constant volume, suffix v. These two equations are important for our derivation. Okay, now let us consider the situation. There is a container. This container is filled with a gas. Let it be piston. There is a container. This container is filled with 1 mole of gas. 1 mole of gas. This is piston. You know piston. If you observe the injection syringe, like this only. This is a needle. Okay, there is a piston like this. Suppose there is a liquid injection, you need to press it. As a result, the injection get into the body. So this is piston. This piston is moved.
So let A be the area of piston. A be the area of piston. సో ఇక్కడ పిస్టన్ ఉంది కదా, పిస్టన్కి ఈ ఏరియా అనమాట, ఏరియా ఆఫ్ ది పిస్టన్ అవుతుంది. P means pressure, V volume, T temperature, delta T change in temperature or rise in temperature. Okay, this is for understanding. Now heat the given amount of gas at a constant volume. Heat the gas at constant volume. Here V kept constant. V constant means హీట్ చేస్తున్నామంటే మీనింగ్ ఏంటి, కొంత హీట్ ఎనర్జీని గ్యాస్కి సప్లై చేస్తున్నాం. లెట్ ఇట్ బి dq. dq is the heat energy supplied to the gas. Then gas utilizes this heat energy to increase internal energy. అంటే మనం ఎంత అమౌంట్ హీట్ అయితే ఇక్కడ సప్లై చేస్తున్నామో ఈ హీట్ ఎనర్జీని ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ గివెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ dq ఈజ్ నథింగ్ బట్ du. ఎందుకంటే ఈ గ్యాస్ అంతటిని కూడా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మనం వాల్యూమ్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్ కదా, వాల్యూమ్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంది అనుకున్నాం. సో దట్ dq at a constant volume, dq at constant volume, ఈ ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేయండి, dq at constant volume cv dt. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ cv dt. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇక్కడ ఎటువంటి వర్క్ జరగదు, గ్యాస్ నుంచి ఎటువంటి వర్క్ జరగదు. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ పిస్టన్ ఉంది కదా, ఈ పిస్టన్కి అపోజిట్ డైరెక్షన్లో అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ P0 యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎటువంటి వర్క్ జరగదు, అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్. ఇప్పుడు గ్యాస్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఈ పిస్టన్ మీద సమ్ ప్రెజర్ ఫోర్స్ని అప్లై చేయాలి, కానీ వర్క్ అనేది జరగదు. ఎందుకంటే ఒకసారి వర్క్ ఫార్ములా రాయండి, వర్క్ ఈజ్ F.S. F అంటే ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా, ప్రెజర్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా, ఆర్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు PA ఇంటూ ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, ఏరియా ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూమ్ అవుతుంది, P ఇంటూ V వాల్యూమ్. బట్ మనం వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ వాల్యూమ్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, V1 మైనస్ V2 ఆర్ V2 మైనస్ V1, V2 మైనస్ V1 బికమ్ 0, ఎందుకంటే V కాన్స్టెంట్. సో దట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ kept constant, there is no any external work done on the atmosphere. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ అనేది ఇక్కడ ఏమీ జరగదు, ఎందుకంటే వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్గా పెట్టాం కాబట్టి ఇక్కడ వర్క్ జరగదు. సో అందుకోసమని ఇక్కడ వర్క్ గురించి డిస్కస్ చేయం మనం. అండర్స్టాండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఆఫ్టర్ దట్ లెట్ ఇట్ బి కేస్ 1 అనుకుందాం, మనకి ఈజీగా గుర్తుండడం కోసం కేస్ 1లో వాల్యూమ్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టాను. Now case 2. Now heat the given gas at constant pressure. Now you need to put pressure constant. ఏం పెడుతున్నాం, ప్రెజర్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచాలి. ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ దగ్గర మళ్ళీ హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తున్నాం, అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తున్నాం. నా హీట్ ఎనర్జీ అంటే డీక్యూని సప్లై చేస్తున్నాం. దిస్ హీట్ ఎనర్జీ యూటిలైజెస్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అగైన్. బట్ ఇక్కడ dq at a constant pressure కాబట్టి dq at P Cp dt is the formula, Cp dt. సో ఇక్కడ మనం ఒక కండిషన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఏంటంటే ఇక్కడ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఎంత వరకు అయితే ఇంక్రీజ్ అయిందో కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ దగ్గర కూడా అంతే టెంపరేచర్, అంతే రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ వచ్చేంత వరకు హీట్ చేయాలి మనం. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ కూడా జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సో ఈ డిటి చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇక్కడ ఎంత జరిగిందో ఇక్కడ కూడా అంతే చేంజ్ ఇన్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ జరగాలి. ఓకే, నౌ
ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. గ్యాస్ ప్లేస్ సమ్ వర్క్ ఆన్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ యాక్ట్ అవుతుంది, పిస్టన్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఎగెనిస్ట్ టు దిస్ ద గ్యాస్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్. సపోజ్ ఇక్కడ పిస్టన్ ఉంది కదా, ఇనిషియల్లీ పిస్టన్ P1 అనే ప్లేస్లో ఉంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వాల్యూమ్ చేంజెస్, యాజ్ V చేంజెస్, కాన్స్టెంట్ ప్రెజరే బట్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ కాదు కదా, చేంజ్ అవుతుంది. V చేంజెస్ ఫ్రమ్ V1 టు V2 అనుకుందాం. V1 టు V2 V చేంజ్ అయింది అనుకుందాం. సో P1 దగ్గర వాల్యూమ్ V1 అనుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు పిస్టన్ చూడండి ఇక్కడికి మూవ్ అయిపోయింది. మూవ్, ఈ డిస్టెన్స్ నేను dx అనే డిస్టెన్స్ పిస్టన్ P1 నుంచి P2 దగ్గరికి మూవ్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ ది పిస్టన్ కదా, ఏ అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది పిస్టన్. అండర్స్టాండ్? సో ఈ విధంగా ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ అనేది జరుగుతుంది బై ద గ్యాస్. ఓకే, నౌ సిన్స్ వర్క్ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు F డాట్ ఎక్స్ అనుకుంటా. F డాట్ ఎక్స్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా వర్క్ అంటే. బట్ ఇక్కడ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్, వర్క్ ఆల్సో స్మాల్. ఫర్ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ వర్క్ ఆల్సో స్మాల్ కాబట్టి ఫర్ స్మాల్ వర్క్ GW దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు F డాట్ dx అని రాస్తాను, ఎందుకంటే స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇప్పుడు నేను ఫోర్స్ని ప్రెజర్ ఇంటూ ఏరియా అని రాయొచ్చు. ఫోర్స్ని ప్రెజర్ ఇంటూ ఏరియా అని రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మనకి ప్రెజర్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా కదా ఫార్ములా. ప్రెజర్ ఈజ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. సో F ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ PA, ప్రెజర్ ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ dx. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రెజర్ ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ ఇది సమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. మనకి ఏరియా ఇంటూ లెంత్ అంటే ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ అవుతుంది. ఓకే, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఏరియా ఆఫ్ ది పిస్టన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ ది సిలిండరే కదా. ఓకే, ఏరియా ఇంటూ లెంత్ వాల్యూమ్ అవుతుంది. ఏరియా ఇంటూ సమ్ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూమ్. సో స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాబట్టి స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ dV రాస్తాను. అండర్స్టాండ్? PdV. ఫైనల్లీ వర్క్ డన్ dW ఈజ్ ఈక్వల్ టు dW. dW is equal to PD. Let it be equation number 3. Now write the first law of thermodynamics. If I write first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw. at constant pressure కదా వర్క్ అనేది జరిగింది ఇక్కడ. సో dq at constant pressure, so du is nothing but constant volume CVDT అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, 2 dw అంటే pdv, 3 ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. dq సఫిక్స్ p అంటే cpdt, that is equal to du అంటే dq at v నే కదా, du అంటే cvdt plus dw is pdv, or you can able to write this cp, ఈ cvdt ని లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేస్తే మైనస్ cvdt కామన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్ డీటెయిల్గా రాద్దాం. cpdt మైనస్ cvdt అటువైపు తీసుకొస్తున్నా, మైనస్ cvdt దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు pdv అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒకసారి ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ని ఇమాజిన్ చేయండి. ఫ్రమ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ IGE, ఫ్రమ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV is equal to nRT. సో నేను n 1 మోల్ అనుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు PV is equal to RT అవుతుంది. PV is equal to RT. ఇక్కడ రబ్ చేసి ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం రిమైనింగ్ పార్ట్. బై ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV is equal to RT. n 1 మోల్ అనుకున్నాం కాబట్టి
1 mole. N is 1 mole of gas. Now remaining PV is equal to RT is there. By differentiating this equation above, by differentiating above equation with respect to T, at T constant pressure దగ్గరే కదా వర్క్ అని ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ జరిగింది డిడబ్ల్యూ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ దగ్గరే కదా సో ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి P కాన్స్టెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ PV UV చైన్ రూల్ అంటారు ఈ ఫార్మెట్లో ఉంది. ఫస్ట్ P కాన్స్టెంట్ నుంచి Vకి డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేయాలి, తర్వాత V కాన్స్టెంట్ నుంచి Pకి డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేయాలి. R అంటే యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. నా P కాన్స్టెంట్ పెడితే dV/dt వస్తుంది ప్లస్ V kept constant dP/dt వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R కాన్స్టెంట్ dt/dt వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ 0, ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ కదా, సో దట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎనీ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0. కాన్స్టెంట్కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ క్యాపిటల్ R, T టెంపరేచర్కి డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం, ఈ కాన్స్టెంట్ను పక్కన పెట్టాను. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ P dV/dt ఉంది, ఇక్కడ R dt/dt ఉంది. సో బోత్ సైడ్ డినామినేటర్లో dt టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ కొట్టేయచ్చు. క్యాన్సిల్ చేస్తే ఫైనల్గా నాకు PdV ఈజ్ ఈక్వల్ టు R dt ఉంది. అండ్ నౌ ఇక్కడ ఏదైతే ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఈక్వేషన్ ఉందో, స్క్వేర్లో ఈక్వేషన్ ఉందో ఈ బాక్స్లో, ఈ ఈక్వేషన్లో PdV ప్లేస్లో Rdt సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫైనల్లీ వీ కెన్ రైట్ Cp మైనస్ Cv ఇంటూ dt ఉంది కదా, ఇక్కడ dtని కామన్ తీసాను. Cp మైనస్ Cv ఇంటూ dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేర్ PdV ఈజ్ Rdt. సో ఇక్కడ నుంచి dt బోత్ సైడ్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్. ఫైనల్లీ Cp minus Cv that is equal to R. This is the relation between specific heat capacities, two specific heat capacities. Okay, since we have the relation, ఒక relation ఉంటుంది ఏంటంటే gamma is equal to Cp/Cv. This is the relation. Okay, ఇక్కడ నుంచి Cp is equal to gamma times Cp వస్తుంది కాబట్టి gamma times Cv వస్తుంది కాబట్టి Cp is greater value, Cv is lesser value. So that Cp is greater than Cv అని కూడా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, now we will start. Question number 3. Obtain an expression for the work done by an ideal gas in isothermal and adiabatic processes. Work done by the ideal gas, isothermal and adiabatic process discuss cheyali, total work done. So firstly I will discuss isothermal process, work done by the gas in isothermal process. Work done by isothermal process. Firstly you should know isothermal process is a process, it takes place very slowly, and in isothermal process temperature remains constant. The volume changes from V1 to P2 at any pressure, or pressure changes from P1 to P2. Why? Because according to Boyle's law, pressure is inversely proportional to volume at a constant temperature.
and temperature kept constant, pressure is inversely proportional to volume. As pressure increases, volume decreases and vice versa. Okay, these steps you should write. Next, from the ideal gas equation, ideal gas equation PV is equal to nRT, where n is 1 mole anukuntanu, so that PV is equal to RT. Or you can write this P is equal to RT by V. Remember this formula. Now let the volume changes from V1 to V2. Then the total work done given by dW is equal to PdV. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ చేంజ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ అనుకున్నప్పుడు వర్క్ కూడా స్మాల్ అవుతుంది కాబట్టి dW ఇండికేట్స్ దట్ వర్క్ ఈజ్ స్మాల్ ఫర్ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. ఓకే, నౌ బై అప్లయింగ్ ఇంటిగ్రేషన్, నాకు టోటల్ వర్క్ కావాలి కదా, టోటల్ వర్క్ కావాలంటే సమ్మేషన్ ఆర్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి. టు ఫైండ్ టోటల్ వర్క్, W total, apply integration both side. Integral dW is equal to integral PdV. As volume changes from V1 to V2, volume change అవుతుంది. Okay, since integral dW is W, you should know the set of formulas. Integral dx is x is the formula. Integral x power n dx is equal to x power n plus 1 whole divided by n plus 1. These formulas are enough right now. Two formulas మీకు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుండాలి. సో వర్క్ డన్ ఇంటిగ్రల్ dw అంటే w అవుతుంది, టోటల్ వర్క్ డన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ p ఫ్రమ్ దిస్ equation? P is equal to RT by V. So P place లో ఇంటిగ్రల్ V1 to V2 RT by V సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, dV. And also it is in the form of 1 by V dV. Integral 1 by x dx, the formula is log x. Integral 1 by x dx ఉంటే ఫార్ములా log x అని రాయొచ్చు. ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ RT యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, T టెంపరేచర్ కూడా కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ రెండు బయటికి తీసుకొస్తే ఇంటిగ్రల్ V1 to V2 1 by V dV రిమైనింగ్ ఇంటిగ్రల్ లోపల ఉంది. సో 1 by x dx అంటే log x, సో దట్ 1 by V dV అంటే log V రాయొచ్చు. log V RT log V, లిమిట్స్ ఆర్ log V, లిమిట్స్ ఆర్ V1 to V2 లిమిట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ అప్లై చేయాలి. దిస్ బికమ్ RT log V2 minus log V1. RT log V2 minus log V1. Now RT log V2 by V1 అని కూడా రాయొచ్చు. Why? Because we have the formula log A minus log B is equal to log of A by B అనేది ఫార్ములా. సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం log V2 by V1 రాసాను. If you want to write it in natural logarithms, W is equal to 2.3026 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 2.3026 into RT log 10 V2 by V1. So this is the required work done in isothermal process. Work done
by ideal gas in isothermal process. Now we will discuss adiabatic process. Adiabatic process. Adiabatic process. Adiabatic process is a quick process. It takes place fastly. It takes place fastly. ఇది కొంచెం ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్తో కంపేర్ చేస్తే. అండ్ టెంపరేచర్ చేంజెస్. Temperature changes. At temperature T1, pressure is P1, volume is V1. As temperature changes, at T2, pressure is P2, volume is V2. Understand? This is adiabatic process steps you should follow. Now work done by the gas in case of adiabatic process discuss chedam. In case of adiabatic process, PV power gamma is constant. Okay, we have the relation PV power gamma is constant in case of adiabatic process. Okay, to find total work done, by gas in adiabatic process for small change in pressure and volume at T1 from P1 V1 to P2 V2 for small work also small. To find total work done by gas for small work, GW is equal to P dV. Again apply integration both side. Okay, integration both side. Integral dW, integral pdV. Integral dW is W. To find total work done, you need to apply integration. Integral dW is W. Now where is it P? You can take P from here. P is equal to, let constant be K. Constant ni K anukunte K divided by V power gamma అని రాసుకోవచ్చు. P is equal to K by V power gamma. Constant ni K అనుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా వాల్యూమ్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ V1 to V2 అనుకోండి. వాల్యూమ్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ V1 to V2. ఇంటిగ్రల్ dW is W. ఇంటిగ్రల్ V1 to V2 వాల్యూమ్ చేంజెస్ where P is K by V power gamma dV. And also you can able to write this as integral V1 to V2 1 by V inverse రాసుకోవచ్చు కదా, law of exponents. 1 by V power gamma ని K into V power minus gamma dV గా రాసుకోవచ్చు. Now it is in the form of integral x dx, that is equal to, the formula is x power n plus 1 whole divided by n plus 1. It is in the form of this formula. Now by applying this formula, ఈ ఫార్ములాను అప్లై చేస్తే మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది. స్టార్ట్ హియర్. W is equal to, ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నా, K కాన్స్టెంట్ బయట తీసుకొచ్చేసాను. సో V పవర్ మైనస్ గామా ప్లస్ 1 హోల్ డివైడెడ్ బై మైనస్ గామా ప్లస్ 1 వస్తుంది. లిమిట్స్ ఆర్ V1 to V2. V1 to V2 ఆర్ ద లిమిట్స్. అంతే కదా. ఇంటిగ్రల్ x dx అంటే x పవర్ 1 ఉంటే x పవర్ n ప్లస్ 1 బై హోల్ డివైడెడ్ బై n ప్లస్ 1.
ఇక్కడ n ప్లేస్లో మైనస్ గామా ఉంది కాబట్టి మైనస్ గామా ప్లస్ 1 హోల్ డివైడెడ్ బై మైనస్ గామా ప్లస్ 1 అవుతుంది. నా వర్క్ డన్ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ ఇక్కడ లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి. ఓ పని చేస్తాను, డినామినేటర్లో మైనస్ గామా ప్లస్ 1 బయట తీసుకొచ్చేస్తే K డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ గామా రాసుకోవచ్చు. ప్లస్ 1 మైనస్ గామా v పవర్ మైనస్ గామా ప్లస్ 1 ఇక్కడ లిమిట్స్ v1 v2 అప్లై అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ సో దట్ K డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ గామా v2 మైనస్ గామా ప్లస్ 1 మైనస్ v1 minus gamma plus 1. Now PV power gamma is equal to K, some constant K. Means constant ni మనం ఎట్లా assume చేసుకోవచ్చు, PV power gamma is constant. P1 V1 power gamma is equal to P2 V2 power gamma is equal to P3 V3 power gamma is equal to Pn Pn power gamma is equal to some constant K. సో ఈ కాన్స్టెంట్ ఎక్కడైనా వెరిఫై అవుతుంది. సో దట్ ఇక్కడ v2 ప్లేస్లో ఈ కేని మల్టిప్లై చేసేస్తే బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్తో మల్టిప్లై చేసేస్తే K ఈజ్ PV పవర్ గామా అంటే నేను ఎనీ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ ఎనీ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి కూడా డెరివేషన్ ఉంటుంది. రైట్ నౌ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, K బై 1 మైనస్ గామా కేని మల్టిప్లై చేసేస్తున్నా. కేని మల్టిప్లై చేస్తే వేర్ K ఈజ్ PV పవర్ గామా అంటే V2 ఉంది కాబట్టి P2 V2 పవర్ గామా రాసుకోవాలి. 1 బై 1 మైనస్ గామా ఇక్కడ K ప్లేస్లో P2 V2 పవర్ గామా ఇంటూ V2 ఉంది ఇంటూ V2 మైనస్ గామా ప్లస్ 1 మైనస్ P1 V1 ఇక్కడ V1 ఉంది కాబట్టి P1 V1 power gamma into V1 power minus gamma plus 1. Okay. Now bases are equal. Power should be added. ఇక్కడ bases V2 bases equal కదా, పవర్స్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ప్లస్ గామా మైనస్ గామా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. V2 bases సేమ్, పవర్స్ ప్లస్ గామా మైనస్ గామా క్యాన్సిల్. V1 bases సేమ్, సో ఇక్కడ కూడా ప్లస్ గామా మైనస్ గామా క్యాన్సిల్. ఫైనల్గా మనం v పవర్ 1 ఒకటే ఉంది మనకి. ఓకే, ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఏ పవర్ వై అని ఉంటే కనుక ఏ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అని రాసుకోవచ్చు. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం v2 పవర్ గామా v2 పవర్ మైనస్ గామా ప్లస్ 1 అంటే ఇలా వస్తుంది. v2 పవర్ గామా మైనస్ గామా ప్లస్ 1 ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ప్లస్ గామా మైనస్ గామా మనకి v2 మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, ఇది బేసిక్ ఫార్ములా, లా ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్. నౌ 1 బై 1 మైనస్ గామా P2 V2 మైనస్ ఇక్కడ P1 V1 మాత్రమే ఉంది. అగైన్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్, సిన్స్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV is equal to RT nRT, where n is 1 mole అనుకుంటే PV is equal to RT. And also P2 V2, in case of P2 V2 temperature is T2 అంటే ప్రెజర్ చేంజ్ అయింది, P2కి V2కి చేంజ్ అయింది P1 V1 నుంచి. టెంపరేచర్ అప్పుడు ఎంత, T2 టెంపరేచర్. అండ్ ఆల్సో P1 V1 at T1, టెంపరేచర్ T1 అయినప్పుడు ప్రెజర్ P1 వాల్యూమ్ V1 అన్నట్టు. ఓకే, నౌ ద ఫైనల్ స్టెప్ ఇక్కడ రాద్దాం. నౌ PV is equal to RT. According to this, P2 V2 can be written as RT2, P1 V1 is equal to RT1 అవుతుంది. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి this equation can be written as W work done is equal to 1 by 1 minus gamma P2 V2 RT2 minus P1 V1 is RT1. ఇక్కడ నుంచి రాశాను ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ నుంచి PV is equal to RT ఈక్వేషన్ నుంచి రాశాను.
ఓకే, ఇఫ్ ఐ టేక్ ఆర్ కామన్, ఇక్కడ ఆర్ ఉంది కదా, బయట కామన్గా తీసుకొస్తే ఆర్ బై 1 మైనస్ గామా T2 మైనస్ T1 ఉంటుంది ఫైనల్గా. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ డిస్కషన్ ఆఫ్ కార్నాట్ ఇంజిన్. ఈ ఫార్ములాని నేను వేరే విధంగా కూడా రాస్తాను, ఇదే ఫార్ములాని. ఆర్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ T1 ఇక్కడ T2 వచ్చేలాగా, అంటే మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తాను అనుకోండి, అప్పుడు ఆర్ బై గామా మైనస్ 1 అవుతుంది. ఏమి లేదు, ఇక్కడ T1 ఇక్కడ పెట్టా, మైనస్ T2కి మైనస్ రప్పించాను అంటే ఒక మైనస్ బయటకు వస్తుంది, అప్పుడు ఆర్ బై గామా మైనస్ 1 ఇంటూ T1 మైనస్ T2 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా. Now we will discuss